Hi everyone, this session we're going to do heart disease. ఈ క్వశ్చన్ అందరి మైండ్స్లో ఏదో ఒక టైంలో వచ్చే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. Am I at risk for a heart attack? So మీకు I'd like to present a questionnaire before you. ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ఒకసారి బ్రీఫ్గా స్టడీ చేస్తే దే ఆర్ ఆల్ ప్రిటీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. బ్లడ్ ప్రెషర్, కొలెస్ట్రాల్, షుగర్, వెయిట్, స్మోక్ చేస్తారా లేదా, ఆల్కహాల్ ఎక్సెసివ్గా తీసుకుంటున్నారా, ఎక్సర్సైజ్ యాక్టివిటీ అసలు ఉందా లేదా, స్ట్రెస్ బాగా ఉందా లైఫ్లో, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటే పేరెంట్స్ ఎస్పెషలీ సిబ్లింగ్స్, బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఎర్లీ ఏజ్లో అంటే 40s 50s హార్ట్ అటాక్ సఫర్ అయిన ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయా. ఒకవేళ మీరు కనుక చాలా వాటికి ఎస్ అని రెస్పాండ్ చేసినట్టయితే యువర్ రిస్క్ ఇస్ డెఫినెట్లీ హయ్యర్ దెన్ యావరేజ్. సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్కి దెర్ ఈస్ అ కామన్ థీమ్ ఆర్ అ కామన్ థ్రెడ్ అనమాట. ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ బాగా ఉండకపోవడం, ఎక్సర్సైజ్ అసలు లేకపోవడం లేదంటే చాలా తక్కువ, వెయిట్ ఎక్సెసివ్గా ఉండడం, హై బీపీ అన్కంట్రోల్డ్, హై కొలెస్ట్రాల్ అగైన్ నాట్ కంట్రోల్డ్ వెల్, డయాబెటీస్, స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువగా ఉంది, స్ట్రెస్ బాగా ఉంది, అండ్ యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఫ్యూ మినిట్స్ అగో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉండడం. సో దీంతో పాటుగా మన ఇండియన్ జెనెటిక్ మేకప్ ఈజ్ సచ్ దాట్ మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ కలిసినప్పుడు ద రిస్క్ గోజ్ అప్ మెనీ ఫోల్డ్ అనమాట, అంటే చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. సో నౌ దట్ యువ్ సీన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మీకు మీరే అసెస్ చేసుకున్న తర్వాత యూ నౌ రియలైజ్ దట్ యు ఆర్ ఎట్ రిస్క్. సో దెన్ వాట్ టు డూ? The first step I think is actually talking about prevention. In fact, ఇది the most important step అవుతుంది మీ లైఫ్లో. దాంట్లో ఫుడ్ గురించి. This is something that I strongly advocate, home cooked food. అందులో భాగంగా కూరలు బాగా తీసుకోవడం అండ్ అట్లీస్ట్ 2 different ఫ్రూట్స్, అంటే సీజనల్గా ఏ ఫ్రూట్స్ దొరికితే ఆ ఫ్రూట్స్ రోజు తినడం. అండ్ ఇంట్లో చేసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ మెనీ అడ్వాంటేజెస్, బట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వుడ్ బి ఏం చేస్తున్నాం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో ఆయిల్ వీలైనంత తక్కువగా వాడి కుకింగ్ చేయడం. అండ్ బయట ఫుడ్స్కి ఎస్పెషలీ ఫాస్ట్ ఫుడ్కి సే అ బిగ్ నో యాజ్ మచ్ as పాసిబుల్. ఇండియన్ వెరైటీ కానివ్వండి, వెస్టర్న్ వెరైటీ కానివ్వండి. స్వీట్స్, బిస్కెట్స్ ఇవి చాలా కామన్గా మనం తెలియకుండానే వి టెన్ టు ఈట్ లాట్ ఆఫ్. అవి ఆబ్వియస్లీ నాట్ గుడ్ ఫర్ అస్. జంక్ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ దెమ్ అట్ ఆల్ కాస్ట్స్. ఇప్పుడు ఈ రోజులో నేను బయట తిరిగినప్పుడల్లా ఐ నోటీస్ అన్ని షాప్స్లోనూ కూడా ప్లెంటీ ఆఫ్ జంక్ ఫుడ్ ఈజీలీ అవైలబుల్, వెరీ చీప్, మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. అది ఒక ఐటమ్ స్టేపుల్ ఫుడ్ లాగా తయారవుతుంది ఫర్ పిల్లలకి అండ్ ఆల్సో పెద్దవాళ్ళకు కూడా. అండ్ దాని పేరులోనే ఉంది జంక్ అని. సో అవాయిడ్ ఇట్ యాజ్ మచ్ as పాసిబుల్. అండ్ ఫర్ మీట్ ఈటర్స్, రెడ్ మీట్లో ఎస్పెషలీ మనకి అక్కర్లేనివి ఆర్ హార్మ్ కలిగించేవి ఉంటాయి. ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కాదు, కాంపోజిషన్ ఆఫ్ రెడ్ మీట్లో దెర్ ఇస్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ fat, saturated fat. So limit your consumption of red meat, and also any kind of meat when you cook, don't fry as much as possible. And high cholesterol topic lo I discussed in more detail about foods that tend to have a lot of saturated fat or trans fat. Please refer to that topic for more details. So next important aspect ఏంటంటే staying active. సో దీంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ మనం చేస్తున్నాం అన్నది యాక్చువల్లీ ఇట్ డజంట్ రియలీ మేక్ ఎ బిగ్ డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్ ఫర్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్. అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐవ్ రెడ్ సమ్వేర్ అండ్ నేను అది ఐ టుక్ ద లిబర్టీ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇట్ హియర్. బేసిక్లీ ఎక్సర్సైజ్ ఓన్లీ ఆన్ ద డేస్ దట్ యూ ఈట్ దాంట్లోనే ఉంది. మనం తినడం అనేది చాలా వరకు మారడం అరుదు. సో కానీ ఎక్సర్సైజ్కి మాత్రం అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వం. అదేదో పర్వాలేదు ఇవాళ చేయకపోతే ఉందిలే రేపు చేస్తాలే అని కొంచెం లైట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా మేక్ షూర్ దట్ యూ ఎక్సర్సైజ్ ఎవ్రీ డే. అండ్ అన్నిటికంటే effective and
best exercise I feel for అంటే suitable for most people అన్ని across all age groups is walking. బ్రిస్క్ వాకింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మనం మామూలుగా ఏదో క్యాజువల్గా నడిచి వెళ్ళడం ఒకటైతే ఒక సెట్ పేస్, ఒక బ్రిస్క్ అంటే కొంచెం అటు మరీ స్లో కాదు, ఇటు మరీ ఫాస్ట్ కాదు, మీడియం పేస్లో వాక్ చేయడం అనేది దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు హెల్ప్ బర్న్ మోర్ క్యాలరీస్. అండ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ మినిమం, ఇది మినిమం అనమాట, 30 నుంచి 45 నిమిషాల వరకు ఎవ్రీ డే. దిస్ ఈజ్ ఇన్ అడిషన్ టు యువర్ డైలీ యాక్టివిటీస్ అనమాట. దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. చిన్న మొత్తం అందరూ కూడా చేయగలిగిన యాక్టివిటీ ఇది కాబట్టి ట్రై అండ్ గెట్ ఇట్ గోయింగ్. తర్వాత ఇంకా అదర్ యాక్టివిటీస్ వరకు వస్తే హౌస్ క్లీనింగ్, అది కూడా ఎక్సలెంట్ వే టు బర్న్ క్యాలరీస్ అనమాట. పిల్లలతో ఆడడం, తర్వాత స్పోర్ట్స్ మీరు ఏమైనా ప్లే చేస్తున్నట్టయితే రెగ్యులర్గా టెన్నిస్ కానీ, లేకపోతే బ్యాడ్మింటన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, టేబుల్ టెన్నిస్ ఇట్లాంటివి, స్విమ్మింగ్, యోగా కూడా అనదర్ వే టు బర్న్ ఫ్యాట్. అండ్ చాలామంది సెడెంటరీ జాబ్స్ అంటే డెస్క్కి పరిమితమైన జాబ్స్ చేస్తున్న ఈ రోజుల్లో వాకింగ్ బ్రేక్స్, మీరు కాఫీ టీ బ్రేక్స్తో పాటుగా వాకింగ్ బ్రేక్స్ అని పెట్టుకుని ఎవ్రీ 1-2 అవర్స్కి ఒకసారి లేచి ఒక 5-10 మినిట్స్ పాటు బ్రిస్క్ వాక్ మీరు ఉన్న స్పేస్లో కానీ లేదంటే బయటకు వెళ్ళి కానీ చేయడం అనేది దట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్. మీకు అలాగా జస్ట్ క్యాలరీస్ అక్యుములేట్ అయిపోకుండా బాడీలో ఇట్ హెల్ప్స్ టు మెయింటైన్ ఒక బ్యాలెన్స్ అనమాట. And this is something quite simple కానీ అంటే థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఫర్ ఎ మినిట్ అండ్ బిఫోర్ యూ సే ఓ దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ ఐ కెన్ డూ అని అనకుండా, స్టాండింగ్లో వీ టెన్ టు యాక్చువల్లీ యూజ్ అప్ సమ్ క్యాలరీస్ అనమాట, యాజ్ అపోజ్ టు వెన్ యూర్ సిట్టింగ్ డౌన్ అప్పుడు లిటరలీ చాలా మినిమల్ వర్క్ జరుగుతుంది బాడీలో. కానీ నించున్నప్పుడు ఏంటంటే మన కాళ్ళలో ఉండే కండరాలు దే హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ దే ఆర్ ఇన్ టెన్షన్ అనమాట నించున్నప్పుడు, అంటే కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి మసిల్స్. సో ఆ టైంలో వీఆర్ యూజింగ్ అప్ ఫ్యూ, కొంచెం ఎనర్జీ కావాలి దానికి. సో ఆ రకంగా క్యాలరీస్ కొన్ని యూజ్ అప్ అవుతాయి. సో యాజ్ మచ్ as పాసిబుల్ ట్రై టు స్టాండ్ అండ్ వర్క్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్ని వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఆఫీసెస్లో కూడా దేవ్ సెటప్ డెస్క్స్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ పీపుల్ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ సిటింగ్ డౌన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆన్ దర్ కంప్యూటర్, దే కెన్ డెస్క్ హైట్ రేస్ చేసుకుని నించుని చేయడానికి కూడా పెట్టారు ఫర్ ది సేమ్ రీజన్. తర్వాత ఈ పుషప్స్ అంటే మీరు ఎస్పెషల్లీ టీవీ చూసినప్పుడు వీ టెన్ టు సోఫాలో కూర్చునో లేకపోతే మామూలుగా అలాగా యూనో ఎక్కడో చైర్లో కూర్చునో చూడడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా స్టాండ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ దెన్ డూ సమ్ పుషప్స్. ఏదో ఒక రకంగా యాక్టివిటీని డైలీ లైఫ్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ప్రత్యేకంగా నేను టైం కేటాయించలేకపోతున్నాను అని ఒక ఎక్స్క్యూజ్ చెప్పకుండా. అండ్ స్టేర్స్ అనేది ప్రతి చోట ఉంటాయి కాబట్టి యాజ్ మచ్ as పాసిబుల్ మీ మోకాళ్ళు పర్మిట్ చేస్తున్నట్టయితే try and climb stairs, don't take the elevator. So next aspect, dealing with stress. ఇది చాలా widely prevalent. Exercise, yoga, healthy food, meditation, ఇవి చాలా important I feel for relieving that stress in our lives. వీటికి as you can see పెద్దగా మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఇది కూడా మనీ వైజ్ ఏమీ లేదు. all we need to invest is a few minutes of our time every day. అండ్ మన ఓన్ హెల్త్ కోసం ఆ మాత్రం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అందరూ ఐఎమ్ ష్యూర్ ఆర్ విల్లింగ్ టు మేక్. వర్క్ హోమ్ బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి అబ్సల్యూట్లీ యూ హ్యావ్ టు ట్రై అండ్ స్పెండ్ క్వాలిటీ టైమ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ. అండ్ దీంట్లో భాగంగానే హ్యావ్ నో టీవీ డేస్ అండ్ జస్ట్ గివ్ ఇట్ ట్రై. ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి, ఒక వారం కానీ 2 వారాలు కానీ, ఒక 2 days a week or 1 day a week we won't switch on the TV అన్నట్టుగా. లేదు అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ న్యూస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వాచింగ్ దాట్, అది పెట్టుకుని మిగతా టైం అంతా కూడా ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు బి షట్ ఆఫ్ మై టీవీ అండ్ స్పెండ్ టైమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. మీరు ట్రై చేశారంటే యూ విల్ నో హౌ మచ్ ఫ్రీ టైమ్ యూ విల్ హ్యావ్. అండ్ నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయడం అనేది అన్ఫార్చునేట్లీ సిటీ లైఫ్లో ఎస్పెషలీ చాలా అరుదు ఈ రోజుల్లో. కానీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ రిలీఫ్. ఇది మన ఎన్నో వందల వేల ఏళ్ళుగా మనకి తెలిసిన విషయం. బట్ ఐ గెస్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ వీ ఫర్గాటన్. స్లీప్, try and sleep early and rise early. Get enough sleep, at least for most people it tends to range between 6 to 8 hours. And this is something that I just recently thought of. అంటే న్యూస్ బొంబార్డ్మెంట్ ఎక్కువైపోయింది ఛానల్స్లో. మనకి కాన్స్టెంట్గా మినిట్ బై మినిట్ అప్డేట్ చేస్తూ ఏదో ఒకటి అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి న్యూస్ని బాగా సెన్సేషనలైజ్ చేయడం అనేది. సో ట్రై నాట్ టు వాచ్ ఇట్ టూ మచ్.
స్మోకింగ్ అన్నది నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్లో. నెవర్ స్మోక్. ఇఫ్ you've never smoked, well, congratulations. Don't ever think of smoking. And if you are a smoker, try and quit as soon as possible. Smokersకి without any other risk factors, just smoking చేస్తున్నందుకు గాను the risk for heart attack is very high. నేను స్మోకింగ్ మీద కూడా I have made a presentation. You should watch it if you are a smoker. అండ్ ఆ సేమ్ కేటగిరీలోకే వస్తాయి గుట్కా, జర్దా, పాన్ మసాలా లాంటివి, విచ్ ఆర్ ఆల్సో విచ్ ఆల్సో హ్యావ్ టొబాకో ఇన్ దెమ్. సో దే ఆర్ ఈక్వలీ బ్యాడ్. సో డోంట్ థింక్ దట్ సిగరెట్ స్మోక్ చేయట్లేదు, పాన్ మసాలాదో ఏముందిలే అని. దట్ ఈస్ ఈక్వలీ బ్యాడ్. This is going to be the end of this presentation. మీకు part 2లో I've talked about some other issues, especially hypertension ఇంకా దానికి సంబంధించినవి. So make sure that you watch that also. Thanks.